A los 6, 23 de la manana del 21 de December de 1939, un granjero Finlands de 1, 60 metros llamado Cómo hay Hayasha enterrado en un montículo de nieve poco profundo en el frente de cola, contemplando a través de un bosque blanco y helado una patrulla soviética que se movía lentamente entre delgados troncos de abedul, a casi 400 metros de distancia. Tenía 34 años, armado con un sencillo rifle de caza sin mira, un hombre con 0 bajos oficiales en combate a sus espaldas y cientos más por delante, enfrentándose a un enemigo que superaba en número a los finlandeses por margins imposibles. 3 divisions soviéticas enteras aproximadamente 450,000 soldados avanzaban hacia la región contra apenas 30 y 2,000 defensores finlandeses. Los comandantes soviéticos se jactaban de que Finlandia se derrumbaría en tan solo 72 horas, y de que la guerra de invierno concluiría en 2 breves semanas. Para entonces, Cómo llevaba 21 días implacables en el frente, sobreviviendo a temperaturas que descendían hasta los 30 y 8 grados bajo cero, un frío tan intenso que cualquier piel de scuba se congelaba en menos de 2 minutos. Su rifle Finland's M27 de Sarai, equipado con una mira telescópica militar, permanecía intacto en su tienda. Todos los demás soldados portaban con orgullo sus rifles con mira telescópica, pero Cómo se negaba a usar uno. En su lugar, trajo el mismo rifle de caza robusto M28/30 que había usado desde su adolescencia, aquel con miras de gyro, simples y sin ningún aumento, el mismo rifle que usaba para cazar alces en los bosques que rodeaban su granja desde los 17 años. Su oficial al mando, el teniente Tella, se había burlado de él por ello, llamándolo tonto, diciendo que los rifles de caza eran juguetes comparados con las armas militares, advirtiendo que los francotiradores soviéticos e incluso los asesores alemanes usaban miras telescópicas por algo. Pero Cómo le explicó con calma por que nunca se llevaría una mira telescópica a los ojos. Una mira telescópica estaba 3 centímetros más alta que los miras de gyro, lo que significaba que su cabeza se elevaría 3 centímetros por encima de la nieve, 3 centímetros que podían significar una muerte instantánea. Una mira telescópica podía captar la luz del sol y destellar como un espejo, revelando la posición de un francotirador a cualquier artillero soviético en un radio de medio kilómetro. La lente de una mira telescópica se empanaba fácilmente en el aire gélido, mientras el aliento se condensaba en el cristal, dejando al francotirador ciego durante segundos cruciales. Y en la guerra, dijo Cómo, 5 segundos eran tiempo más que suficiente para morir. Cuando el teniente le dijo que se arrepentiría de su decisión, Cómo simplemente respondió que para cuando el arrepentimiento importara, ya estaría muerto. Pero no estaba muerto. De hecho, 20 días después, Cómo había logrado 37 bajas confirmadas, suficientes para que la inteligencia soviética Yehudi era enviado equipos especializados de contrafrancotiradores para eliminarlo. Los 6 hombres que avanzaban por el bosque esa mañana no eran infantería normal. Eran francotiradores soviéticos de élite, equipados con rifles Mosin con mira telescópica, vestidos con un camuflaje invernal superior y operando con la disciplina firme y tensa de los cazadores que buscan un objetivo peligroso. Habían sido enviados para matar a un hombre, el francotirador Finlands desconocido que estaba desmantelando patrullas soviéticas a una velocidad increíble. Cómo los observaba
atravs de nada mas que dos posts de Hiro, y una pequena musca, como había observado canillos y alces de stella infancia. Los rusos se desplegaron en una clásica formación de contrafrancotirador, dos exploradores al frente, tres tiradores en el centro, y un hombre vigilando la retaguardia. Se detenían cada 30 metros, buscando hulas, ramas rotas o nieve removida. Los libros de texto decían que 400 metros era de más. Yado para los miras de Hiro. Pero Simo había abatido alces a 450. Ajustó la distancia y esperó. El hombre del medio, claramente el líder, se movía con la postura segura de un oficial. Simo siempre podía detectar uno. Hundió la cara más profundamente en la nieve, incluso mechan, do nieve en su propia boca para evitar que el vapor de su aliento se elevara en nubes visibles. Era un truco que inventó durante su primera semana en la línea. Si un enemigo podía ver tu aliento, podía matar. El oficial se detuvo, levantó los binoculares y miró directamente hacia la posición de Simo, pero Simo permaneció como una estatua, oculto dentro de una pequeña depresión que había excavado horas antes del amenaza. No usó sacos de arena ni troncos, nada que pudiera dilatar un hoyo de combate preparado, solo una honda nada poco profunda en la nieve que incluso soldados entrenados podían pasar sin nota. Había compactado nieve densa alrededor de la boca de su rifle para que, al disparar, la explosión no levantara nieve polvo y lo revelara. Finalmente, el oficial bojó los binoculares y ordenó el avance. Cuando se acercaron a 380 metros, más cerca de lo que Simo necesitaba, pero perfecto para su seguridad, colocó la mira en el pecho del oficial, respiró hondo y apretó el gatillo. El rifle crujó, el sonido se escuchó nítidamente a través de los árboles helados, y el oficial cayó al instante, muerto antes de que su cuerpo tocara el suelo. Los 5 soviéticos restantes se lanzaron a cubierto, escondiéndose tras árboles y montículos de nieve, tratando de identificar la dirección del disparo, pero Simo ya había cargado otra bola. Uno de ellos se movió demasiado, exponiendo un hombro durante medio segundo. Simo disparó derribándolo, quedaron 4. Permanecieron ocultos durante varios minutos, tratando de localizarlo, pero disparaban a ciegas. No tenían ninguna ráfaga de cañón que rastrea, ningún vapor que siguió, ninguna nieve removida. Abrieron fuego de supresión, balas que descargaron el bosque a 5 metros de don Simo realmente yasha. Él no se inmutó. Su era le dio un nuevo objetivo. Un soldado que salió de su cobertura en un sprint para reposicionarse. Simo dirigió al hombre, calculó su movimiento y disparó. El soviético giró y cayó a medio paso, muerto al instante. 3 permanecieron. Uno se dio cuenta de la verdad, estaban superados, eran presas. Y salió disparado, corriendo de vuelta hacia las líneas soviéticas, zigzagando entre los árboles en pánico. Simo lo soltó. El mensaje importaba más que la muerte. Cuando los 2 últimos soviéticos finalmente huyeron, los soltó también. 5 muertos, un herido, un sobreviviente que lavaba la historia de lo que había sucedido. Fue el comienzo de una leyenda que los soviéticos pronto llamaron la muerte blanca, un nombre susurrado con genuino miedo en todo el front color. Simo mantuvo la nieve compacto en la boca, dejándola derretir lentamente mientras respiraba, un método que había perfeccionado al principio de la guerra, porque con temperaturas que caen muy por debajo del punto de congelación, incluso la más mínima nube de vapor podía dilatar la posición de un francotirador a cualquiera que observara con binoculares. Los soviéticos temían a los francotiradores finlandeses, pero temían más a Simo, aunque no sabían su nombre.
Solo sabian que alguien a high fura estaba matando a sus soldados con una precision impossible. Esa manona dispues de que Cómo abatiera al oficial soviético de un solo disparo, los francotiradores restantes se dispersaron, escondiéndose tras árboles y bancos de nieve, seguros de que el tirador Finlands estaba escondido en algún lugar entre los oscuros pinos. Lo que no sabían era que la posición de tiro de Cómo, su trinchera de nieve poco profunda y sin bordes construidos era prácticamente invisible a menos que lapiceras. Durante 4 horas antes del amanecer, la había excavado a mano, asegurándose de que no hubiera señales de interrupción, ni ángulos ni sombras que delataran actividad humana. Incluso la nieve frente a su boca estaba meticulosamente compactada para que el disparo no produjera columnas de polvo. Al disparar un rifle en nieve profunda, solía formarse una nube de polvo blanco que revelaba la ubicación al instante, pero Cómo había aprendido que la nieve compactada absorbía el impacto. Un disparo de su rifle no creaba ninguna pista visual, solo el lejano chasquido de la bala al salir del cañón, demasiado vago en un bosque para precisarlo. Ahora, con los soviéticos confundidos, escuchó como el bosque volvía a quedar en silencio, ese tipo de silencio donde incluso el viento contenía la respiración. Pasaron 3 minutos mientras el enemigo se recomponía y volvía a actuar como soldados entrenados. Dos de ellos abrieron fuego, variando la dirección que sospechaban que podría estar, con sus mos negant escupiendo balas hacia los árboles. Si pasaron 50 metros de su posición, Cómo no se movió ni pestañeó. Simplemente observó a través de su mira de giro sin aumento, fijándose en los lugares donde los fogonazos se filtraban entre los árboles. El tercer francotirador permaneció en silencio. Él era quien pensaba, quien comprendía que estaban jugando con ellos. Pero la doctrina era una fuerza poderosa, y pronto los soviéticos intentaron una maniobra clásica, fuego de supresión combinado con vigilancia a saltos. Mientras dos seguían disparando, otro corrió a una nueva posición. Era una maniobra de manual en circunstancias normales, pero lo normal no aplicaba en el frente color. En cuanto el corredor expuso su silueta, Cómo lo siguió con pulso firme, dirigió el disparo con la facilidad de quien ha causado presas veloces desde la infancia y apretó el gatillo. La nieve explotó de los botes del hombre mientras caía y se quedaba inmóvil. Ahora solo quedaban dos. Siguieron disparando desesperadamente, intentando cualquier cosa para mantener la ilusión de que aún tenían el control. Pero después de medio minuto, incluso ellos reconocieron la verdad. Su formación había desaparecido, su oficial estaba muerto y el fantasmal francotirador Finlands podía dispararlos a voluntad. Dejaron de disparar. Uno miró hacia las líneas soviéticas y gritó algo que Cómo no pudo oír. Entonces ambos hombres se dieron la vuelta y corrieron, tropezando entre los montones de nieve, mirando por encima del hombro como si esperaran la muerte a cada paso. Cómo también los dejó satisfecho con el mensaje que le verían los supervivientes, que el francotirador Finlands invisible podía matar a 6 tiradores entrenados sin revelarse. Este enfrentamiento, que duró apenas 6 minutos, conmocionó a las filas soviéticas. Cómo, mientras tanto, se refugió en la nieve y continuó escudriñando el bosque en busca de nuevas amenazas. Es día 21 de diciembre, ni siquiera estaba cerca de terminar. Al anochecer abatería a once soldados soviéticos más cada disparo tan preciso como el anterior. Y para el final de la semana, su cuenta confirmada había ascendido a 43,
Es fu el momento en que el alto mando soviético reconoció oficialmente que algo inusual, algo peligroso, estaba sucediendo en la línea color. Emitieron advertencias a los unidades de primera línea. Un francotirador finlandés no identificado, altamente hábil, armado con un rifle con mira de giro, estaba dismando las tropas. Se ordenó a los soldados que avanzaran con extrema precaución. La eliminación de objetivos se convirtió en una prioridad. A partir de ese momento, Cómo dejó de ser un simple defensor finlandés para convertirse en el soldado más peligroso de todo el frente. Mientras tanto, las condiciones de combate en la línea color seguían siendo brutales. El terreno era implacable, densos bosques atravesados por pantanos helados, profundos bancos de nieve que ocultaban repentinos socavones capaces de tragarse el hombre entero, y temperaturas que descendían rutinariamente por debajo de los 40 grados bajo cero. Los oficiales soviéticos, entrenados para batallas a campo abierto y la guerra mecanizada, encontraban sus doctrinas inútiles allí. Los tanques se hundían en la nieve hasta la cintura. La artillería no podía alcanzar a lo que no veía. Y los soldados miles de ellos marchaban con abrigos gruesos que los convertían en blancos más lentos para francotiradores como Cómo. Pero Cómo contaba con todas las ventajas que la naturaleza podía ofrecer. Conocía estos bosques desde la infancia, cada cresta, cada arroyo, cada línea de árboles que le proporcionaba refugio natural. Entendía cómo el frío alteraba el sonido, cómo el disparo de un fusil se oía de forma diferente según la posición. Sabía cuándo cambiar de escondite antes de que los soviéticos siquiera consideraran la artillería. No era solo un soldado, era un cazador en su propio entorno, y estas tropas soviéticas se veían obligadas a entrar en su territorio. Los soviéticos comenzaron a analizar sus métodos, intentando comprender cómo un solo hombre podía crear tanto caos. Estudiaron los ángulos de las heridas de entrada, las distancias, los patrones de ataque. Circulaban informes de que el francotirador no usaba mira telescópica, ignoraba las tácticas convencionales y cazaba desde posiciones tan bien ocultas que ni siquiera los soldados supervivientes se ponían de acuerdo sobre la procedencia de los disparos. Los comandantes soviéticos ordenaron más descargas de artillería, más barridos de reconocimiento, más escuadrones de contrafrancotiradores, todo para detener a un solo hombre. Pero cada intento fracasaba. Ninguno de sus manuales los había preparado para alguien como Cómo Heja. Con el paso de los días, los soldados hablaban de él en voz baja, no como un hombre, sino como algo sobrenatural que acechaba entre los árboles. Y con cada muerte, la leyenda de la muerte blanca comenzó a tomar forma, enfriando al ejército rojo mucho antes de que el nombre se hiciera oficial. Los dos soviéticos que seguían disparando finalmente se dieron cuenta de que estaban solos, su formación destrozada, su oficial desaparecido, y el silencio gélido se cernía sobre ellos como si el bosque mismo se hubiera tragado a sus camaradas. El pánico quebró la disciplina, y ambos hombres corrieron hacia sus filas, tropezando por la nieve con los fusiles aferrados, temerosos incluso de mirar atrás. Cómo podría haberlos derribado con solo apretar el gatillo. Eran disparos certeros fáciles, el tipo de disparos que había hecho desde que era niño cazando libras en los bosques de Kalia, pero no disparó. Algunas muertes importaban más que otras, y hoy el mensaje era más valioso que las balas, que corrieron, que explicaron lo que habían visto, que sembraron el miedo tan profundo que los oficiales soviéticos cuestionaron a cada patrulla que enviaron.
Un supervivient velia mas que una docena de muertos cuando se trataba de quebrar la moral. Al anochecer, y había empezado a correr la voz entre las filas soviéticas sobre un fantasma Finlands que mataba sin avisar, sin mira, sin dejar rastro. Es mismo dia, Simo, tranquilo y metódico como siempre, sumo once cadáveres más a la nieve, elevando su total de bajas a 40, y 8 en tan solo 3 semanas de combate. Y la leyenda se hizo más fuerte. La inteligencia del ejército rojo emitió una advertencia formal a todas las unidades que operaban en el frente de color. Un francotirador Finlands altamente cualificado, usando solo meras de giro y posiciones de tiro poco convencionales, estaba infligiendo bajas desproporcionadas. No sabían su nombre, pero comprendían su impacto. Lo etiquetaron como una amenaza significativa, pero los soldados susurraban algo más frío, algo que sonaba a cuento de fantasmas de Cuartel. Empezaron a llamarlo asterisk balea smert asterisk, la muerte blanca. El frente que acechaba se extendía 30 y 2 kilómetros a través de un desierto helado, defendido por la maltrecha duod. Sima Division finlandesa contra 3 divisions soviéticas completas que avanzaban con una fuerza abrumadora. Los soviéticos tenían aproximadamente 150,000 hombres intentando atravesar esa línea. Los finlandeses que defendían este sector tenían menos de 4,000. Todos los cálculos indicaban que los finlandeses se derrumbarían bajo la presión. Pero estos no incluían el terreno ni la clase de hombre que era simo heja. Los bosques de colo eran densos y desorientadores, llenos de capas de nieve irregulares que engolían tanques y convertían caminos en atolls metálicos inútiles. Los proyectiles de artillería explotaban inofensivamente contra gruesos troncos. Los tormentas de nieve llegaban sin previo aviso, borrando la visibilidad y borrando los hulas en cuestión de minutos. Todo en el entorno llegaba en contra del ejército rojo, pero para Simo el bosque era su hogar. Había cazado en sus crestas y valles desde la infancia. Sabía cómo el viento se abría paso entre los abedulls, cómo la nieve se acumulaba en los ramas distorsionando el sonido, como el aire frío se espesaba lo suficiente como para alterar el arco de una bola a largas distancias. Los soldados soviéticos, entrenados para seguir una doctrina rígida, estaban completamente superados en tales conditions. Avanzaban en escuadrones y pelotones, Simo cazaba solo. Ellos confiaban en miras telescópicas y aumentos. Él confiaba en la memoria y el instinto. Se movían en formaciones predecibles. Él se movía como un depredador acechando a su presa. Los oficiales soviéticos se quejaban de que luchar contra él era como luchar contra algo que no era humano en absoluto. A medida que se acumulaban más cuerpos, los analistas comenzaron a catalogar sus tácticas. Microposiciones taladas en el paisaje tan sutilmente que se mimetizaban como accidentes geográficos naturales, control mético de su respiración para eliminar las estelas de vapor, uso perfecto de la copa de nieve para ocultar la explosión del cañón, rubicación antes de que pudieran aterrizar las contraexplosiones, colocación de disparos asombrosa con un rifle, con mira de giro a distancias donde la óptica se consideraba obligatoria. Nada de esto se alineaba con la doctrina soviética. Nada de esto estaba en ningún manual, y por eso no pudieron detenerlo. Cuando el boletín sobre el misterioso francotirador Finlands circuló por el ejército rojo, los oficiales enfatizaron la precaución, pero los soldados oyeron algo más. Un miedo creciente de que la muerte pudiera venir de cualquier lugar, en cualquier momento, sin previo aviso, salvo el golpe sordo de un camarada cayendo a la nieve. Los patrullas se movían con mayor vacilación, escadronando cada ventisquero
y Roma como si el bosque mismo estuviera vivo, y aún así Simo seguía disparando. El miedo que infundía se convirtió en un arma más poderosa que cualquier fusil. En los días posteriores al combate del 21 de diciembre, las patrullas soviéticas modificaron sus rutas para evitar ciertos sectores. Los comandantes redibujaron los mapas, marcando las zonas como de alto riesgo, donde operaba un solo hombre. Los soldados murmuraban que entrar en esas zonas significaba no volver a salir. Simo comprendía el efecto psicológico que estaba creando. No lo disfrutaba, pero lo reconocía como parte de la lucha. Los soviéticos estaban entrenados para asaltos abrumadores, para columnas y empujes coordinados, no para cazadores invisibles acechando en cada sombra. Mientras las fuerzas soviéticas marchaban con feria disciplina, Simo se adaptó al cambiante campo de batalla, con la fluidez de alguien criado en la naturaleza, no entrenado en cuarteles. Su creciente reputación llevó a la inteligencia soviética a prestar más atención a sus patrones. Estudiaban dónde ocurrían los bajas, a qué distancia estaban, si se movía en sentido horario o antihorario por el frente, intentaron predecirlo, intentaron atraparlo, y todos los intentos fracasaron. Simplemente desapareció en el bosque, repetición, do en lugares completamente diferentes para atacar de nuevo. A veces disparaba desde una posición tan cercana a las líneas soviéticas que los soldados juraban que debía haberse infiltrado en sus filas. Otras veces, sus disparos provenían de distancias tan inimaginables que los oficiales dudaban que un rifle con mira de giro pudiera alcanzarlos físicamente. Pero Simo no pensaba en esos términos. No medía la dificultad. Medía la dirección del viento, la humedad y el ritmo respiratorio. Medía las posibilidades y las consecuencias. Vivía el momento, aprovechando de cosa que le habían enseñado paciencia. Precision y sentido del tiempo mucho antes de que llegara la guerra. Y así, a medida que la guerra de invierno se prolongaba, los soviéticos se dieron cuenta de que luchaban contra un hombre que actuaba con instintos afinados mucho más allá de cualquier academia militar. Simo no seguía un manual de instrucciones, LOC, y los manuales de instrucciones no tenían ninguna posibilidad contra un cazador que se movía como si fuera parte de la tierra misma. Por eso lo llamaban la muerte blanca. Porque atacó sin previo aviso. Porque se mimetizó con la nieve y el silencio. Porque los soldados que sobrevivieron a un encuentro con él no estaban seguros de que fuera humano. Y con el paso de los días, esos supervivientes contaron sus historias, alimentando un miedo que se extendió más rápido que cualquier informe oficial soviético. El bosque había elegido a su depredador, y Simo no daba señales de aflojar. Los informes soviéticos sobre el misterioso francotirador finlandés pintaban una imagen que parecía más un mito que una realidad, un hombre que se escondía en fosos excavados en la nieve con tanta perfección que incluso exploradores entrenados pasaban de largo sin percatarse. Un tirador cuyo fusil no produjo ningún fogonazo visible, ni nieve en suspensión, ni vapor de aire. Nada que un equipo de contrafrancotiradores pudiera detectar. Los comandantes soviéticos, frustrados y cada vez más desesperados, emitieron nuevas directrices para lidiar con él. Si no se encontraba el francotirador, se debía destruir toda la zona donde pudiera estar escondido. El 23 de diciembre, su respuesta llegó con 160 proyectiles de artillería que cayeron sobre el sector de Kola, donde se creía que operaba Simo. La descarga destruyó 4 kilómetros cuadrados de bosque,
destrozando árboles, conversión, do la nieve en nubes, y sacudiendo la tierra con cada impacto ensordecedor. Los patrolos soviéticos avanzaron después esperando encontrar un cadáver destrozado, un fusil roto, algo que confirmara que la amenaza había desaparecido. En cambio, no encontraron nada, ningún cuerpo, ni sangre, ni armas, ni siquiera hulas. Cómo había oído el lejano estruendo de la artillería, preparándose, y así había escabulido 2 kilómetros al este, mucho antes de que cayera el primer proyectil. Y en cuanto cesó el bombardeo, volvió al trabajo. Solo esa tarde, mató a 5 soldados soviéticos más a distancias superiores a los 350 metros, todos con su rifle de caza con mira de giro, todo antes de que el mando soviético pudiera siquiera solicitar una segunda descarga. Esas estrategias estaban fallando, así que volvieron a intensificar la ofensiva, esta vez enviando a alguien que creían que podía superar a cualquier francotirador finlandés. El comisario Miguel Volkov del NKVD, un francotirador veterano con 127 bajas en la guerra civil rusa y décadas de experiencia entrenando tiradores para el ejército rojo. Volkov era conocido como un hombre que resolvía problemas de forma permanente, un cazador entrenado para rastrear y eliminar enemigos demasiado peligrosos para las tropas regulares. Al llegar a color el 28 de diciembre, revisó todos los informes, estudió cada zona de aniquilación y cartografió cada enfrentamiento mortal atribuido al francotirador finlandés invisible. Concluyó que, si bien el francotirador era extraordinario, no era invencible. Creía que la fuerza de Cómo, su profundo conocimiento del terreno, podía usarse en su contra. Volkov seleccionó cuidadosamente a 2 de los mejores francotiradores del frente, hombres que habían combatido en España, Mongolia y Manchuria, que habían matado a distancias superiores a 600 metros, hombres serenos bajo prisión y letales en cualquier circunstancia. Los dividió en 3 equipos de 4 hombres, cada uno asignado a un sector diferente del bosque, conocido por ser frecuentado por el francotirador finlandés. Su objetivo era simple, servir de cebo. Se moverían por estos terrenos de aniquilación siguiendo un patrón designado para provocar un disparo, y una vez que el francotirador finlandés se revelara, los demás equipos triangularían el sonido y convergen en su ubicación desde múltiples ángulos, atrapándolo y eliminándolo antes de que pudiera reubicarse. Era un plan sólido, basado en décadas de doctrina antifrancotiradores. Debería haber funcionado. El 29 de diciembre, el equipo 1 entró en el bosque, nevado antes del amanecer, equipados con mosin, nagant con mira telescópica, trajes de camuflaje blancos y la confianza de profesionales experimentados. Avanzaron por un sector donde 7 soldados soviéticos habían muerto en los 70, y 2 horas anteriores, prueba irrefutable de que estaban en el lugar correcto. Sin que ellos lo supieran, Cómo había llegado a su posición de tiro 6 horas antes, incluso antes del más leve indicio del amanecer. Yasha oculto en una pequeña depresión en la nieve, envuelto en un camuflaje que se mimetizaba tan a la perfección con el terreno helado que incluso un reclutador entrenado podría haberlo pasado por encima. Se había cubierto de nieve alrededor del hocico y mantenía nieve derretida en la boca, para ocultar su aliento, haciéndose prácticamente invisible. Cuando los 4 soviéticos se detuvieron a 380 metros, su líder, un sargento, levantó los binoculares para observar la línea de árboles. Su mirada pasó directamente sobre el lugar donde yacía Cómo, pero no vio nada. Cuando indicó a su equipo que avanzara, Cómo tomó una decisión.
no si trataba de infanteria común. Irán contra francatiradores, hombres entrenados para reaccionar al instante, hombres que podían cubrirse y desplegarse en cuanto uno de ellos caera. Esperar a que pasaran implicaba el riesgo de ser descubiertos. Disparar de un solo tiro implicaba exponer su posición, pero dejarlos con vida lo arriesgaba todo. Así que Simo eligió la opción más peligrosa de todas, matarlos a todos antes de que tuvieran la oportunidad de responder. A las 6:47 a.m., disparó el primer tiro, impactando en el centro del sargento. En poco más de 3 segundos, el segundo disparo alcanzó al francotirador de la izquierda, que se giraba en estado de shock. 4 segundos después, el tercer hombre se lanzó en picado mientras intentaba ponerse cubierto. El cuarto corrió justo abajo, intentando romper la línea de visión de Simo, pero Simo se adelantó al objetivo a la perfección y disparó su último tiro. El hombre rodó por la pendiente, rodando hasta que la gravedad lo detuvo. 4 disparos, 4 bajas, todo en 18,9 segundos. Simo no esperó la confirmación. En cuanto el último cuerpo cayó a la nieve, abandonó su posición de tiro y se movió 600 metros al norte. Para cuando Volkov recibió el informe a las 7:13 a.m., el cazador que había traído al frente de cola había perdido a una cuarta parte de sus hombres elegidos. 4 francotiradores de élite, muertos más rápido de lo que la mayoría de los soldados podían cargar 2 balas. Volkov se dio cuenta al instante de que este tirador finlandés no solo era hábil, sino que operaba a un nivel completamente diferente. Ignoró la doctrina, no pensaba como un soldado, pensaba como un depredador. Durante los siguientes días, Volkov probó todo a su alcance, envió patrullas nocturnas, Simo los mató, desplegó equipos de francotiradores con observadores dedicados, Simo también los mató, organizó distracciones con varios equipos, Simo los detectó y mató a los verdaderos grupos de asalto. Coordinó la artillería para cubrir las posiciones sospechosas. Simo se rubicó mucho antes de que cayeran los proyectiles. Todas las tácticas fallaron. Todos los equipos sufrieron bajas. Entre el 28 de diciembre y el 2 de enero, Volkov perdió a 19 francotiradores entrenados al intentar matar a un hombre armado con un rifle de caza, sin ningún aumento. El 3 de enero, humillado y conmocionado, solicitó una resignación y advirtió a sus superiores que el francotirador finlandés era prácticamente invencible, que solo un bombardeo masivo o aéreo podría detenerlo. El mando soviético se negó, insisten, en que la NKVD no se retirara. Volkov permaneció en la línea de fuego, y 3 días después, el 6 de enero, murió de un solo disparo de fusil en la cabeza, a una distancia de unos 410 metros. Miras de giro, sin mira telescópica, los registros soviéticos lo registraron como muerto en combate. Nunca mencionaron que murió cazando a la muerte blanca. Tras la caída del comisario Volkov ante un único disparo de mira de giro, a más de 400 metros de distancia, los soviéticos comprendieron por fin que se enfrentaban a algo que escapaba a la doctrina, algo para lo que ningún manual ni academia los había preparado. El hombre al que perseguían no se comportaba como un soldado, no seguía patrones, no tomaba decisiones predecibles. Simplemente existía en el bosque como si la nieve mismo lo hubiera engendrado. En los días posteriores a la muerte de Volkov, los oficiales soviéticos, impulsados por la desesperación, intentaron nuevas tácticas. Enviaron escuadrones más numerosos, reforzados con ametralladoras y exploradores. Simo los eliminó. Enviaron tiradores experimentados,
entrenados para disparar en secuencias coordenadas, Cómo identificaba el más mínimo destello o movimiento y los derribaba antes de que pudieran establecerse. Intentaron avanzar despacio, luego rápido, luego en líneas escalonadas, luego en formaciones dispersas. Nada funcionó. Si se produce algún movimiento dentro del sector de Cómo, sin importar el ángulo, el momento ni la formación, los hombres morían. Solo entre el 28 de diciembre y el 2 de enero, 19 francotiradores soviéticos más murieron intentando superarlo en maniobras. 19 profesionales entrenados, muchos de los cuales habían sobrevivido a España, el lejano Oriente y innumerables escaramuzas. Sus rifles tenían miras telescópicas. Su entrenamiento era moderno. Su número era superior, su doctrina estaba refinada, y todo eso no significaba nada. Murieron en ventisqueros, detrás de árboles, tendidos boca abajo, corriendo, arrastrándose, muertos antes de poder ver al granjero cuyo rostro nunca habían visto. El 3 de enero, el informe de Volkov, presentado justo antes de su muerte, finalmente ligó al alto mando, describió al francotirador finlandés como extremadamente peligroso, algo en cuyo instinto hacha inútiles las tácticas convencionales de contrafrancotirador. Aconsejo que la única forma fiable de neutralizarlo era el fuego de saturación o el bombardeo de saturación, que en el bosque, escribió, o pierden más hombres, su solicitud de retirada fue denegada, su advertencia fue ignorada, y fue enterrado en la nieve 3 días después. Una pequeña mancha roja marcando el último aliento de un hombre que los soviéticos creían que podría acabar con la amenaza. Pero si Volkov fracasaba, nadie más se atrevería a ocupar su lugar. El mando soviético aceptó gradualmente una dolorosa verdad. Cazar a la muerte blanca era un suicidio. Dieron instrucciones discretas para evitar ciertas rutas. Sortir sectores conocidos por la intensa actividad de francotiradores, asumía que el denso bosque y los ondulantes campos de nieve no pertenecían al ejército rojo, sino a un granjero finlandés que dominaba esas hectáreas heladas con aterradora precisión. Por otro lado, el mando finlandés tomó nota atenta del creciente impacto de Cómo. El teniente Utela, que se había burlado de la negativa de Cómo a usar un rifle con mira telescópica, se acercó a él con una inusual expresión de humildad y se disculpó, admisión de su error. La experiencia, no el equipo, había mantenido a Cómo con vida. El alto mando finlandés lo ascendió a cabo primero, no por protocolo ni por tiempo de servicio, sino porque su número de bajas confirmadas había superado los 130 a mediados de enero, y su sola presencia elevaba la moral finlandesa. Otros soldados le trajeron provisions sin que se los pidiera, le ofrecieron sus propios rifles con mira telescópica, le pidieron consejo y susurraron historias sobre el Cómo, niños hablando de un espíritu guardián. Mientras tanto, los tropas soviéticos hablaban en tono aterrorizado, llamándolo demonio, fantasma, y una sombra vestida de blanco que rondaba el bosque. Decían que si la muerte blanca te veía y te habías ido. Afirmaban que no falaba, afirmaban que no dormía, afirmaban que no era humano en absoluto, y en cierto modo el miedo estaba justificado. Para el 1 de febrero, apenas 63 días después del inicio de la guerra de invierno, Cómo tenía 259 bajas confirmadas. 259 confirmadas, sin contar los dosnes más sin verificar, en combates a corta distancia. Eso era un promedio de más de 4 bajas por día, todos los días, durante 9 semanas seguidas, en temperaturas más frías de los que la mayoría de los humanos podrían soportar. El daño psicológico en todo el frente color fue inmenso.
Unidades soviéticas enteras si negaran a avanzar en ciertas regiones a menos que sus oficials los obligaran a punto de pistola. Los soldados se acurrucaban tras árboles y espolones nevados, escadronando cada cresta silenciosa como si esperaran que la muerte emergiera de las sombras. Un hombre había convertido a decenas de miles de soldados en figuras temblorosas que marchaban a través de una pesadilla que no entendían. Pero los soviéticos aún necesitaban el sector cola para romper. No podían demorarse eternamente. Así que a mediados de febrero intentaron una última táctica, un último intento de abrumar al cazador con una superioridad numérica. Enviaron una compañía de fusileros entre casi 20 hombres con órdenes simples. Para el sector donde opera la muerte blanca, matar a todos y no detenerse hasta que el bosque estuviera despejado. El 17 de febrero, una espesa niebla matutina se asentó sobre el frente, reduciendo la visibilidad a 100 metros. Para la mayoría de los francotiradores, la niebla era una desventaja. Para un tirador solitario sin mira, la niebla significaba desastre. Los objetivos aparecían tarde, se movían de forma impredecible y se desvanecían en remolinos grises. Simo debería haberse retirado a un terreno más seguro. Pero en cambio se preparó para ellos. Había construido no una, sino 3 posiciones de combate separadas en un radio de 200 metros. Cada una cuidadosamente oculta y ofreciendo una línea de fuego limpia hacia las rutas de aproximación soviéticas más probables. Había medido las distancias de antemano, memorizado los ángulos y planeado sus transiciones. Cuando la compañía soviética entró en su zona de aniquilación a unos 380 metros, Simo disparó el primer tiro. Luego otro, cada ronda dio en su objetivo con una precisión escalofriante. 7 soviéticos murieron en menos de un minuto, y la compañía estalló en el caos. Los oficiales gritaban órdenes, pero la niebla se tragó sus voces. Los soldados respondieron al fuego salvajemente, algunos disparando a formas fantasmales, otros disparando a la nada, porque aún no sabían dónde estaba el francotirador. Mientras se dispersaban, Simo abandonó su primera posición y se movió a la segunda, a 60 metros de distancia, deslizándose a través de la niebla como una sombra. Desde la nueva posición disparó de nuevo, 8 bajas más en 40 segundos. El pánico se extendió por la línea soviética. Algunos hombres se paralizaron, sin saber qué dirección los conducía a un lugar seguro. Otros huyeron. Algunos cargaron a ciegas hacia adelante, convencidos de que el francotirador debía estar cerca. Ninguno lo alcanzó. Para cuando los soviéticos comenzaron a regruparse, Simo ya se había desplazado a su tercera posición, disparando con precisión y firmeza como si estuviera practicando en un campo de tiro en lugar de desmantelar una compañía entera. Cuando los oficiales finalmente ordenaron la retirada, 23 soldados yacían muertos en la nieve, todos abatidos por un solo fusil, solo con miras de giro. La compañía huyó en desorden, abandonando la misión. El mando soviético presentó un sombrío informe recomendando que se desviara por completo todo el sector. El coste de cazar a la muerte blanca era demasiado alto. El bosque le pertenecía. E incluso los soviéticos, con su vasta fuerza de hombres, y su inagotable equipo, sabían cuando un territorio había sido reclamado por un depredador al que no podían matar. A finales de febrero, el alto mando soviético finalmente aceptó una verdad que jamás imaginaron enfrentar. A pesar de poseer tanks, artillería y una fuerza de trabajo abrumadora, había secciones del frente cola a los que simplemente no podían entrar, no por fortificaciones ni trampas, sino por culpa de un granjero finlandés con un rifle con mira de giro.
los fracasos si accumularon hasta que incluso el ejército rojo, obstinado y implacable, comenzó a desviar los patrolos hacia las zonas donde se crea que operaba la muerte blanca. Fue una admisión silenciosa de derrota, un colapso psicológico disfrazado de ajuste táctico. Del lado Finlands, el teniente tutela, quien una vez se burló de la negativa de Simo a usar una mira telescópica, ahora lo elogió abiertamente. Se disculpó por dudar de él y reconoció que los instintos de caza de Simo y sus tácticas poco convencionales eran más efectivos que cualquier cosa que un manual militar pudiera enseñar. Los soldados finlandeses trataron a Simo como una leyenda viviente. Le ofrecieron rations adicionales, ropa de abrigo, armas y munición. Le pidieron consejo como estudiantes reunidos alrededor de un maestro. Algunos soldados incluso intentaron dar sus rifles con mira telescópica, insistiendo en que se merecía los mejores herramientas disponibles. Se negó en cada ocasión. Su rifle de caza nunca lo había traicionado. Confiaba en el cómo, confiaba en el ritmo de su propia respiración. Para el 1 de febrero, el recuento de bajas confirmadas de Simo había ascendido a 250. Su y la inteligencia finlandesa estimó que su número real, incluyendo en frente, inventos no verificados y tiroteos a corta distancia, era significativamente mayor. Había estado en combate durante 60 y 3 días 9 semanas, con un promedio de más de 4 bajas diarias. El temblor psicológico que infundía en las filas soviéticas ya no era sutil, era visible, medible y catastrófico. Al otro lado del frente color, la moral soviética se quebró. Los soldados murmuraban sobre la muerte blanca como si fuera una fuerza sobrenatural, decían que percha de la nada disparaba una vez y se desvanecía. Decían que podía esconderse en un trozo de nieve más pequeño que una trinchera. Decían que las balas no podían matarlo. Los avances territoriales en otras partes de Finlandia trajeron poco consuelo. Sin importar cuántas ciudades tomaran ni cuántas líneas hicieron retroceder, el ejército rojo estaba atormentado por el fantasma de blanco que acechaba los bosques de color. A medida que avanzaba febrero, el mando soviético hizo un último intento por neutralizar la amenaza. Enviaron una campaña completa de fusileros más de 100 hombres al territorio de Simo con órdenes explícitas. Eliminar a todos los defensores, quemar todos los escondites y despejar el bosque a cualquier precio. Pero incluso es plan fracasó. La niebla redujo la visibilidad la mañana en que avanzaron. Conversión do el bosque nevado en un laberinto fantasmal donde Simo tenía todas las ventajas. Utilizó 3 posiciones de combate preconstruidas, moviéndose entre ellas con precisión silenciosa, atacando desde ángulos que ningún oficial soviético podría anticipar. 23 soviéticos murieron esa mañana. 23 hombres abatidos por un tirador invisible. Después de eso, los informes soviéticos cambiaron de tono. En lugar de describir un fracaso táctico, describieron la imposibilidad. Un oficial escribió que las operaciones en el sector eran inviables. Otro recomendó rodar toda la zona hasta la primavera. El mensaje era claro. El bosque color era propiedad de la muerte blanca, y entrar en él significaba morir. Pero mientras los soviéticos ajustaban sus planes, la guerra en otros lugares continuaba con furia. En el norte las líneas finlandesas se desmoronaban. En el sur, los avances soviéticos avanzaban hacia Viipuri. La guerra de invierno estaba llegando a un punto en el que ni siquiera el aterrador impacto de Simo pudo cambiar el resultado general. Aún así, siguió luchando. El 6 de marzo de 1940, Simo ocupó su puesto habitual cerca de un arroyo helado antes del amanecer. El frío atravesaba las capas de tela, pero se acomodó en la nieve con la facilidad
ad que de la práctica, escadronando la cresta con la mirada en busca del más mínimo movimiento. Horas más tarde, alrededor de los 10:47 a.m., la artillería soviética comenzó a bombardear la zona, no un bombardeo selectivo, sino fuego de hostigamiento para sacudir a los defensores finlandeses y mantenerlos agachados. Los proyectiles caen en intervalos aleatorios. Uno de tono a solo 40 metros de cimo, la onda expansiva atravesó su posición con una fuerza brutal. Salió despedido de lado, aturdido, con un zumbido en los oídos. Cuando recobró la conciencia, el dolor le recorrió el rostro. Si tocó la medula y sintió cala, sangre, mucha. Una bola explosiva lo había alcanzado, no un fragmento de casquillo, sino una bola. Las tropas soviéticos habían empezado a usar munición antipersona explosiva, técnicamente algo según las convenciones internacionales, pero de una eficacia devastadora. La bola la había dado cerca de la mandíbula, detonando al impacto. Le destrozó la mayor parte de la parte inferior del rostro, le reventó la medula izquierda, le rompió los dientes y lo dejó sangrando profusamente en la nieve. No debería haber estado consciente. No debería haber estado vivo. Pero Simo, obstinado hasta la medula, se negó a morir en la nieve. Empezó a arrastrarse hacia las líneas finlandesas, abriéndose paso entre un dólar seguidor, dejando un rastro de sangre tras él, 200 metros. Esa fue la distancia que recorrió con su rostro destrozado, luchando contra el frío, luchando contra la inconsciencia, luchando contra la oscuridad, at que se cernía sobre su visión. Los soldados finlandeses finalmente lo encontraron. Al principio creyeron que estaba muerto. Su rostro estaba casi desvanecido, la sangre cubría su pecho, y su respiración era superficial y entrecortada. Cuando se dieron cuenta de que aún respiraba, lo llevaron al hospital de campana, aunque los médicos creían que no podían hacer nada. Sus heridas eran demasiado graves, la pérdida de sangre demasiado grande, su rostro demasiado destrozado. Lo pusieron cómodo, esperando que muriera en cuestión de horas, pero Simo no murió. La guerra de invierno terminó oficialmente el 13 de marzo de 1940, el mismo día en que Simo despertó de un coma de 7 días. Los médicos estaban atónitos, lo llamaron imposible. Dijeron que un hombre con esas heridas no debería respirar, y mucho menos despertar. Advirtieron que si sobrevivía, probablemente sufriría daño cerebral grave, deterioro cognitivo permanente o algo peor. Pero cuando Simo abrió los ojos, estaba consciente. Entendía todo lo que lo rodeaba. No podía hablar, tenía la mandíbula destrozada. No podía comer alimentos sólidos. Su rostro requeriría años de reconstrucción, pero estaba vivo. Y mientras Finlandia lamentaba sus pérdidas y contabilizaba el costo de la guerra, los oficiales militares contabilizaron la cifra final confirmada de muertes de Simo Heja, 505. 505 bajas confirmadas en 97 días, además de unas 200 más en combates a corta distancia con un subfusil Suomi KP-31. Cuando los soviéticos se acercaban de más, yado para disparar desde la distancia. 505 bajas confirmadas, miras de giro, sin mira telescópica, sin aumento, solo un granjero que entendía el bosque mejor que el ejército que intentó tomarlo. Los combates en otros frentes se intensificaron con el avance del invierno, y aunque la línea Kola seguía siendo uno de los pocos lugares donde los finlandeses resistían, el resto del país se veía sometido al aplastante avance soviético.
Mientras divisions enteras en el norte se derrumbaban, y los fuerzas soviéticas avanzaban hacia Viipuri en el sur. Simo seguía operando en su familia Paraghelado, sin percatarse de que la guerra, a su alrededor se escapaba lentamente del control de Finlandia. El 6 de marzo de 1940, se instaló en otra microtrinchera antes del amanecer, cerca de un arroyo congelado que había usado en numerosas ocasiones. Había excavado la hondonada con el mismo cuidado meticuloso de siempre, asegurándose de que ninguna forma, sombra o cresta de nieve dilatara la presencia humana. El aire era gélido, tan frío que el bosque parecía sumido en una quietud sepulcral. Espero durante horas inmóvil, con la respiración oculta tras la nieve derretida en la boca, el fusil apoyado sobre una capa de hielo compactado que había moldado para absorber el retroceso. Entonces a las 10:47 a.m., los soviéticos comenzaron otra ronda de fuego de artillería hostil. Una descarga aleatoria destinada no a matar objetivos específicos, sino a sacudir las líneas finlandesas, obligar a los defensores a permanecer abajo y desbaratar cualquier intento de regrupamiento. Proyectil tras proyectil impactaron contra el terreno nevado, y cada explosión desprendió nubes de pólvora y estío árboles. Uno detonó a solo 40 metros de cimo. La onda expansiva lo golpeó como un martillo lanz, ando su cuerpo de lado a través de la nieve. Se desmayó al instante. Cuando recuperó la conciencia, todo se sintió extraño, distante, apagado. Un dolor profundo y palpitante irradiaba por su cráneo. El lodo izquierdo de su cara se sentía pesado, extraño, como si ya no estuviera bien sujeto. Levantó una mano temblorosa y sintió una humedad caliente que empapó su guante. Cuando retiró la mano, estaba cubierta de sangre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era la artillería lo que lo había alcanzado, sino una bola explosiva soviética, de esas prohibidas para uso antipersonal, pero desplegadas de todos, modos por unidades desesperadas por eliminar la muerte blanca a cualquier precio. La bola había impactado cerca de su mandíbula y detonado al instante, desgarrando la mayor parte de la parte inferior de su rostro. Su mejilla estaba prácticamente desaparecida. Sus dientes estaban destrozados. Fragmentos de hueso se abrían paso a través de la carne desgarrada. La sangre brotaba de una herida que ningún cirujano esperaría que un hombre sobreviviera. El frío debería haberlo matado. La pérdida de sangre debería haberlo matado. El shock debería haberlo matado. Pero Simo se obligó a moverse. Sabía que quedarse quieto significaba morir solo en una franja de nieve poco profunda. Con un dolor que le nublaba la vista y amenazaba con arrastrarlo de vuelta a la inconsciencia, comenzó a arrastrarse centímetro a centímetro hacia las líneas finlandesas. Cada movimiento renovaba la agonía en su rostro destrozado. La nieve absorbía la sangre que manaba de él, dejando un rastro rojo oscuro tras de sí, de cientos metros. Esa fue la distancia que recorrió, arrastrándose por la nieve removida, dejando rastros carmesí tras de sí como un animal herido que se niega a morir. Cuando los soldados finlandeses finalmente lo vieron, se horrorizaron. Pensaron que ya estaba muerto. Su rostro estaba tan destrozado que apenas pudieron reconocerlo. Casi le faltaba la mandíbula inferior. Su mejilla izquierda estaba destrozada. Su boca era un destrozo sangriento. Un soldado juró más tarde que nunca había visto tanta sangre en un solo ser humano, pero de alguna manera increíble, Simo aún respiraba, débil y desgarrado, pero innegablemente vivo.
Lo leveran rapidamente al hospital de campana, donde los médicos lo examinaron y inmediatamente asumieron que no había esperanza. La herida era demasiado grave, la pérdida de sangre demasiado grave. Ni siquiera intentaron una cirugía mea, simplemente lo pusieron cómodo, esperando que muriera en los próximos horas. Simo cayó inconsciente poco después. No despertó durante 7 días. Mientras yasha en coma, la guerra de invierno alcanzó su fase final y más desesperada. Los avances soviéticos en otros lugares obligaron a Finlandia a negociar la paz. Y el 13 de marzo de 1940, el mismo día en que se firmó el armisticio, Simo abrió los ojos. El momento fue tan extraordinario que algunos soldados finlandeses bromaron después diciendo que Simo solo despertó cuando terminó la guerra porque finalmente decidió que su trabajo había terminado. Los médicos que lo examinaron al despertar quedaron atónitos. Según todos los razonamientos, debería haber muerto por pérdida de sangre, shock o infección. E incluso si hubiera sobrevivido, esperaban daño cerebral grave o deterioro cognitivo. Pero cuando Simo recuperó el conocimiento, entendió cada palabra que le dijeron, lo recordaba todo, su mente estaba intacta, simplemente no podía hablar, no podía comer alimentos sólidos, ni siquiera podía mover la mandíbula. Su rostro, una vez áspero y tranquilo, ahora era una ruina desfigurada que tomaría años de cirugía reconstructiva para restaurar parcialmente. Mientras tanto, los oficiales militares finlandeses ultimaron su historial de bajas. 505 bajas confirmadas por francotiradores, además de unas 200 más con una metralleta Suomi KP-31 en combates cuerpo a cuerpo. Unas cifras tan asombrosas que la NKV de soviética inició una investigación, convencido de que los finlandeses debían haber usado tecnología oculta o armamento extranjero. En cambio, descubrieron la verdad. Simo lo había hecho con un simple rifle de caza con mira de giro y décadas de conocimiento del terreno. Había disparado mejor que cualquier tirador que enviaron tras él. Había superado en maniobras a la artillería, las tormentas de nieve y a campañas enteras. Había transformado el panorama psicológico de la guerra mediante una letalidad absoluta. Y había sobrevivido a heridas que deberían haber sido fatales muchas veces. Cuando sus camaradas lo visitaron en el hospital, muchos lo lloraron no de lástima, sino de asombro. Vieron a un hombre con el rostro destrozado, pero cuyo espíritu intacto. Un hombre que se había convertido en leyenda no por mitos ni exageraciones, sino por su habilidad innata y su determinación inquebrantable. La guerra de invierno había terminado, pero la historia de la muerte blanca apenas comenzaba. Cuando terminó la guerra de invierno, y las armas finalmente calaron, Finlandia logró a sus muertos, enterró a sus caídos y calculó el coste de la supervivencia. Pero en algún lugar, en una cama de hospital, envuelto en vendas y luchando contra un dolor inimaginable, Simo ahora conocido como la muerte blanca, comenzó el largo y agonizante proceso de volver a la vida. Su mandíbula estaba casi destrozada, su mejilla desgarrada, su rostro transformado para siempre. No podía hablar, no podía ingerir alimentos sólidos. Apenas podía comunicarse, salvo mediante gestos débiles y breves garabatos. Sin embargo, incluso en ese estado destrozado, quienes lo visitaban percibían una calma inquebrantable, la misma serenidad que poseía en los bosques de color.
Médicos finlandeses la realizaron multiple cirugías durante los años siguientes, reconstruyendo su mandíbula destrozada pieza por pieza, reconstruyendo tejido, restaurando lo que pudieron de su apariencia, pero su rostro nunca recuperó lo que había sido. No pudieron reparar las cicatrices que convirtieron la mitad de su sonrisa en una línea rígida. No pudieron reparar el daño en su mejilla izquierda. No pudieron deshacer lo que la bala explosiva había arrancado. Pero Cómo nunca se quejó, nunca pidió compasión, nunca habló de lo que había soportado, ni de lo que había hecho, y incluso cuando los periodistas se acercaron a él unos después, ansiosos por escuchar historias sobre su récord de muertes, siempre dio la misma respuesta. Simplemente había cumplido con su deber. Nada más. No se consideraba un héroe. No se veía como el mejor francotirador de la historia. Aunque los analistas militares de todo el mundo lo declararon inigualable. Les dijo a los periodistas que solo era un granjero que sabía disparar. Tras su recuperación, Cómo regresó a Ucalati, la región rural donde se había criado. Volvió a vivir la vida tranquila que siempre había amado, criando perros, cuidando su granja, vagando por los mismos bosques que una vez le sirvieron de campo de batalla. Se movía con una tranquilidad lenta y deliberada, moldada no solo por los heridos, sino por una profunda satisfacción en las sencillas. Cazaba ocasionalmente, aunque nunca con la misma intención que durante la guerra. El bosque antes lleno de peligros volvió a ser simplemente un bosque. Los pajaros reemplazaron a los disparos. El silencio reemplazó al miedo. Vivía en una pequeña cabana rodeada de pinos, lejos de las multitudes, lejos de la atención. A lo largo de los décadas, historiadores y teóricos militares estudiaron cada detalle de sus tácticas. Diseccionaron cómo se mecha nieve en la boca para ocultar el vapor, cómo construía microposiciones de tiro apenas lo suficientemente grandes como para albergar un cuerpo humano, cómo usaba el terreno en lugar del equipo, cómo disparaba sin miras en condiciones en las que los soldados modernos ni siquiera intentarían disparar. Su rifle M28/30 con mira de giro se convirtió en un símbolo. Prueba de que la maestría importaba más que la tecnología. El rifle ahora se encuentra tras un cristal en el Museo Militar Finlandés, exhibido con una sencilla placa que dice: ***, rifle de Cómo Hegel a muerte blanca 505 muertes confirmadas. ***, el rifle no tiene mira. Sin accesorios personalizados, sin modificaciones, solo los mismas miras de giro en los que confió toda su vida. Junto al arma hay una fotografía en blanco y negro tomada en 1939. Cómo de pie en la nieve, rifle en mano, expresión baja, ojos fríos y firmes. No hay triunfo en su mirada, no hay orgullo, no hay ira, solo la calma de un hombre que comprendió sus propias habilidades con absoluta claridad. Esa fotografía se ha convertido en una de las imágenes más estudiadas en la historia de los francotiradores. No porque sea dramática, no porque est preparada, sino porque Cómo se ve exactamente como era, ordinario, tranquilo, modesto y mortal sin medida. Las instituciones militares de todo el mundo comenzaron a incorporar silenciosamente técnicas inspiradas en él. No formalmente, no abiertamente, pero los conceptos aparecieron en manuales de entrenamiento y cursos de francotiradores, microposición, amiento, disciplina de vapor, supresión de explosión de boca de cañón, explotación del terreno, postura de visibilidad mínima, seguimiento instintivo y reubicación silenciosa. Y así que mencionaron su nombre o no,
Los francatiradores modernos estaban apren, diendo lecciones nacidas del bosque color. En el entrenamiento de francatiradores exploradores del cuerpo de marines estadounidenses, la doctrina de francatiradores de los fuerzas especiales británicas, los programas israelíes de contrafrancatiradores y en innumerables unidades de inteligencia, on se pueden encontrar ecos de los métodos Cómo, lo que Cómo demostró más que nada, fue que la supervivencia y el dominio en la guerra no provenían de seguir la doctrina, provenían de comprender el entorno medio de lo que el enemigo entendía sus armas, provenían del instinto agudizado por años de causa, de la disciplina para permanecer inmóvil durante horas en un frío glacial, de la negativa a confiar en nada que no fuera la habilidad y la experiencia. Demostró que, a veces, la mejor estrategia era la que a nadie más se lo ocurría. Y demostró que un hombre decidido, armado con un simple rifle y un profundo conocimiento del terreno, podía cambiar el curso de las batallas, quebrantar la moral de un ejército y ganarse un lugar en la historia sin buscar jamás la fama. Con el paso de los años, Cómo siguió siendo una figura respetada, aunque reservada, en Finlandia. Aunque su rostro mostraba las cicatrices de la guerra, su espíritu persistió inquebrantable. Sus amigos lo describían como humilde, tranquilo y amable. Rara vez hablaba de la guerra de invierno, prefiriendo centrarse en vivir en paz. Cuando más tarde le preguntaron si sentía remordimiento por los 500 hombres que mató, respondió con la misma serena honestidad que lo había ayudado a superar el frío. Asterisk, heis lo que me dieron, heis lo que tenía que hacer. Asterisk, vivió hasta el wonderbril de 202, muriendo a los 96 años, sobreviviendo a la Unión Soviética, sobreviviendo a Stalin, sobreviviendo a la guerra que casi le arrebató la cara y la vida, y sobreviviendo a todos los hombres que alguna vez intentaron matarlo. Al final, su verdadero legado no fue el número de muertes, aunque 505 confirmadas sigue siendo la mayor cantidad registrada de francatiradores en la historia, lograda en tan solo 97 días. Su legado vive en las duras lecciones que enseñó al mundo militar, que la doctrina no es el destino, que el equipo no lo es todo, que la imprevisibilidad es un arma, y que a veces el hombre más peligroso en el campo de batalla es el que se niega a luchar como todos los demás. La historia de Cómo nos recuerda que la guerra no solo se define por ejércitos y estrategias, sino por individuos que surgen de lugares inesperados, individuos que comprenden la tierra, confían en sus instintos y se atreven a desafiar cualquier expectativa. Y Cómo lo hizo todo con su cuerpo de 60 metros, la paciencia de un granjero y un rifle sin mira. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribid ahora. Tu apoyo mansion, vivas estas misiones.